Hello everyone. Good evening everyone. Am I audible? Am I audible to you? Please friends, tell me. Good evening everyone. If I am audible, please try to show me thumbs up. Yes, am I audible? Yes friends. Am I audible to you? Hello everyone. Yeah, good evening. Good evening. Am I audible? Yeah, thank you very much. Thank you very much. Share the link. Present link. Present link. Okay. Hello everyone. Welcome back to Venkanna Englishguru. Friends, if you are serious about Telangana State DSC, first of all, congratulations to all the aspirants who are seriously waiting for and school assistant English or TET English. Telangana government manaki TET notification release chesindi, and as a part of this TSTRT, we are going to have 100 plus school assistants, couple of districts where we are going to have double digits. సాధారణంగా 2018 17 టీఆర్ నోటిఫికేషన్ ఎలాగైతే ఉందో ఈ నోటిఫికేషన్ కూడా అలాగే ఉండే అవకాశాలు మనకు కనిపించాయి. ఫ్రెండ్స్, సిలబస్ they are going to declare on 20th, and they have mentioned that they are going to follow the same kind of criteria which they have been following beginning from 2012 DSC. Friends, ee video lo ippudu nenu meeku em cheptanu because I am not going to take much time. I will give you what the structure of this DSC school assistant examination. Next, what was the paper in 2017 or 18 TRT, TS-TRT school assistant English exam? What is the standard? And ఇప్పుడున్న టైంలో బికాస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్కి ప్రిపేర్ ఒక్కటి ఉన్నా రెండు ఉన్నా ఒక 5 ఉన్నా ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ మన గురుకులాల్లో ఉన్నటువంటి టీజీటీస్ పీజీటీస్ అండ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ మన ఎడ్జిటీస్గా వర్క్ చేసేటువంటి బ్యాచ్ దే ఫోకస్ మోర్ ఆన్ గురుకులాల్లో వర్క్ చేసేటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్స్ దే ఆల్సో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ టీఆర్టీ నోటిఫికేషన్. ఆ జిల్లాలో ఒక్కటి ఓపెన్లో ఉంటే చాలు అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్. ఒక 2, 3, 5 ఉంటే చాలు బాబు అని ఎదురు చూస్తున్నాడు చాలా మంది. సో ఈ ఇంటూ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు వాట్ ఇస్ ద సిలబస్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జామ్, ఇది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. రిమెంబర్, సో మనం స్ట్రక్చర్ కనుక చూస్తే 2018 friends, I am actually talking about, there is some kind of buffering, I think. Why, I am not sure about. So maybe because of lighting and the other things ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫ్రెండ్స్ see, yeah, so now there will be, yes friends, okay, sorry. One second friends, where we are going to, the structure of examination is going to be okay. So the structure of examination is going to be మా వాళ్ళు ఏదో స్టోరీ చేసి ఉంటారు because they have actually created some kind of
problem with the friends? Yeah. So, sorry for the delay, friends. Okay, but this is not, I think so. Let me just 1 second, friends. Yes, don't worry about it. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, కొంచెం ఏదో తేడా, స్క్రీన్లో తేడా ఏదో కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎస్, యా. సో మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే, సార్ ఎడ్జిటికి పెడగాజీ క్లాసెస్ చేయండి, చేస్తాను, అన్నీ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మన సిలబస్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం చూస్తే, జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 10 మార్క్స్, అండ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ it is for 10 marks 20 bits. 10 marks 20 bits, friends. Next, content, the syllabus for language concerned shall be based on 8 and 44 marks and 88 bits, friends. Next, teaching methodology, BED methodology of language concerned అంటున్నాడు కాబట్టి we will have 16 marks and 32 bits out, and 160 bits 80 marks, and TET మీకు అందరికి తెలిసినటువంటి స్ట్రక్చరే. మన ఇంగ్లీష్ సిలబస్ కనుక చూస్తే 2018, this is the same syllabus they have been following beginning from 2012 DSC, APDSC, same syllabus 2012 APDSC, 2012 Model School TGT, 2014 APDSC, 2017 TS-TRT నోటిఫికేషన్. మనకి గతంలో అడిగినటువంటి పేపర్స్ ఏంటి, మనం రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఏంటి అంటే 2012 డిఎస్సి, 2014 ఏపీడిఎస్సి, 2007 అండ్ 2012 తెలంగాణ ఆర్ ఏపీ బోత్ టీజీటీ అండ్ 2017 టీఆర్టీ. ఈ పేపర్స్ మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్స్. నేను వీటిపైన కూడా తొందరలో మేబీ టుమారో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ a separate video on 2017 TRT పేపర్ ఎలా ఉంది, వాట్ వాజ్ ద ఆడ్ అండ్ సిక్. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ద ట్రెండ్ ఈస్ డిఫరెంట్, బికాస్ సిలబస్ ఇస్ వన్ థింగ్ అండ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇలా డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి వి మస్ట్ బి రెడీ, ఓకే, విత్ ఆల్ అదర్ వెపన్స్. ఓన్లీ పెడగాజీ ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు, లేదా లిటరేచర్ బాగా స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు, లేదా ఓన్లీ గ్రామర్ ఎక్కువగా స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ బ్లూ ప్రింట్. ఈ మధ్యనే మనకి అడిగినటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్ ఎగ్జామినేషన్, నాట్ జస్ట్ జూనియర్ లెక్చరర్, గురుకుల టీజీటీ, పీజీటీ, జేఎల్, డిఎల్ ఎగ్జామినేషన్స్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ టఫ్. ఎందుకంటే సిలబస్ ఒకటి అండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ టాపిక్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్, అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ట్రెండ్ అలా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టుగానే రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, రావట్లా ఈ మధ్యన ఎగ్జాక్ట్గా. అండ్ దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ బెట్స్ ఆన్ పెడగాజీ వస్తున్నాయి. సో దే ఆర్ సో అలా అనమాట. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు చదివి ఉంటారు, బాగా పిచ్చిగా చదివి ఉంటారు పేపర్ 1. నెక్స్ట్ సెకండ్, పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, దెర్ ఆర్ 5 చాప్టర్స్ అండ్ 10 మార్క్స్ అండ్ 20 బిట్స్. హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, టీచర్ ఎంపవర్మెంట్, ఎడ్యుకేషనల్ కన్సర్న్స్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియా, యాక్ట్స్ అండ్ రైట్స్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, and national curriculum frameworks like NCF 2005,
NCFTA 2010, New Education Policy 2020, ఇలా ఇవన్నీ మనం చదివితే మీకు వచ్చే బిట్స్ 20 బిట్స్ 10 మార్క్స్. నెక్స్ట్ కాంటెంట్ ఫ్రెండ్స్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. లాంగ్వేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫినెటిక్స్, ఈడియమ్స్, రైటింగ్ స్కిల్స్, కరికులం వేటి, ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్, లెటర్ రైటింగ్, study skills, note taking, note making, reference skills like use of dictionary and thesaurus, vocabulary, punctuation marks, and grammar. All parts of grammar, article, prepositions, tenses, parts of speech, and modal verbs, if conditionals, question tags, active and passive voice, direct index speeches, degrees of comparison, simple, compound, complex sentences, phrases, clauses. అయితే ఈ గ్రామర్ చదివేటప్పుడు మనం ముఖ్యంగా చేయవలసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే, you must stick to basics like class 3 or 4 Telangana textbooks to intermediate. పర్ఫెక్ట్ అయి ఉండాలి. అందులో ఉన్న vocabulary, అందులో ఉన్న గ్రామర్ పైన అపారమైనటువంటి నాలెడ్జ్ వచ్చి ఉండాలి. 10th క్లాస్ యూనిట్ 1 డిఫైనింగ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్, లేదా 9th క్లాస్ యూనిట్ 1 అండ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ పర్పస్, 8th క్లాస్ యూనిట్ 1 హౌ టు యూస్ మోడల్ వర్బ్స్, మే, కెన్, ఇలాంటివి అన్నమాట. అదే 7th క్లాస్ యూనిట్ 1 హౌ టు యూజ్ అడ్జెక్టివ్స్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, పాజిటివ్, కంపారిటివ్. అదే 6th క్లాస్ యూనిట్ 1 అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ టైప్స్. ఇలా ప్రతి లెసన్ లో ఉన్నటువంటి వికాబులరీ, గ్రామర్ పైన మంచి అవేర్నెస్ ఉండాలి. అంతే తప్ప జనరల్గా చదవండి, యూ కెన్ రీడ్, నేను మీకు ఇచ్చే మెటీరియల్ మీరు చదవండి, నేను చెప్పేది చదవండి, కానీ అన్నిటికన్నా ప్రామాణికం స్కూల్ బేస్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు తక్కువ, 1, 2, 3, 4. ఓకే, నాట్ డబుల్ డిజిట్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ 1, 2, 3, 4, అండ్ కాంపిటీషన్ ఈస్ హ్యూజ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సోర్స్? టెక్స్ట్ బుక్స్. 6th క్లాస్ నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్న వొకాబులరీ ఎంత నమిలి మింగేయాలి మీరు, ఇంటర్మీడియట్ వరకు. సో అది. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 వచ్చేసి లిటరేచర్ కాంప్రహెన్షన్ ఆఫ్ లిటరీ ప్రోస్ అండ్ పోయం. మీకు తెలిసిందే, ఒక పద్యం ఇస్తాడు, కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అంతకుముందు 2012 డిఎస్సిలో నేషన్ స్ట్రెంత్ పద్యం ఇచ్చాడు. 2012 టీజీటీ పీజీటీలో ఒక పద్యం ఇచ్చాడు, స్లంబర్ డిడ్ మై స్పిరిట్ సీల్. 2018 TSTRTలో అండ్ మదర్స్ డే పోయం ఇచ్చేసి, అండ్ దెర్ ఆర్ 4 to 5 bits were given. ఇలా అనమాట. అంటే మీ లక్, దిస్ పోయం మైట్ బి ఫ్రమ్ యువర్ సిలబస్, ఫ్రమ్ సంబడి ఎల్స్, సమ్ అదర్ ప్లేస్. కానీ మీరు చదివే 12 పోయమ్స్ ఉంటాయి, అందులో నుంచి ఒకటి ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ స్టడీ ఆఫ్ లిటరీ రిఫార్మ్స్. మీరు ఆల్రెడీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ prepared for a TGT or PGT, this is the same syllabus like genre, forms of poetry like sonnet, elegy, pastoral elegy, lyric and ballad, dramatic monologue, ode. Same 6 points. మీరు ఆల్రెడీ గురుకులలో TGT PGT చదివింటే. సెకండ్ పాయింట్ ఏమి? ఫిక్షన్, సేమ్ కాన్సెప్ట్స్, నావెల్, షార్ట్ స్టోరీ, ప్రోస్, స్టైల్, టెక్నిక్ ఆఫ్ నరేషన్, సెట్టింగ్. నెక్స్ట్ drama, forms of drama like tragedy, comedy, tragic comedy, and soliloquy, aside, and other components of drama. వీటిపైన మీకు, అండ్ పైన లిటరీ కాంప్రహెన్షన్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్ అండ్ 5 bits 2.5 marks, పోయిటరీ 5 bits 2.5 marks అంటే 5. నెక్స్ట్ వీటిపైన ఒక 3 to 5 bits. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ అండ్ ఇది 12 పోయమ్స్ ఉన్నాయి మీ సిలబస్లో. దెర్ ఆర్ 12 or 14 పోయమ్స్ మనకు కనబడతాయి, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ కొన్ని మీరు ఆల్రెడీ గురుకులాలో చదివింటారు. వర్డ్స్వర్త్, ఏమి అనెక్డోట్ ఫర్ ఫాదర్స్, యూ రెడ్, దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ టీజీటీ పీజీటీ. స్ప్రింగ్ మార్నింగ్, ఈ కొత్తది చదవాలి. నెక్స్ట్ ది స్వింగ్, ఆర్ఎల్ స్టివెన్సన్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ పోయం. ఆల్రెడీ యూ రెడ్ మై షాడో, సేమ్ discussion. Because he could not stop for death by Emily Dickinson, a very wonderful poem that is based on example for elegy. It's about death. Because he could not stop it for death, he kindly stopped for me అని చక్కని బ్యూటిఫుల్ పర్సనల్ కన్ఫెషనల్ పోయం అన్నమాట. నెక్స్ట్ డే బ్రేక్, డిహెచ్ లారెన్స్, నాట్ డిహెచ్ లారెన్స్, అండ్ ఆర్డబ్ల్యూ వర్డ్స్వర్త్, నాట్ మన ఈ వర్డ్, హెన్రీ లాంగ్ఫెలో వర్డ్వర్త్ అనే వ్యక్తి తప్పిచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ. రోడ్ నాట్ టేకెన్, డిహెచ్ అండ్ రాబర్ట్ ఫాస్ట్. చాయిసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అని చెప్పడానికి ఒక పద్యం. సో రోడ్ నాట్ టేకెన్, అండ్ two roads diverged in yellow words,
Okay, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. What a beautiful lines that he talks about in this poem. Very beautiful poem. This is also a part of APJL, APDL, APPL ఉంటుంది. Death of a Next, The Cloud, written by P.B. Shelley. Very beautiful poem about and supernatural, and he talks about two things, reason and imagination. వాటి గురించి ఉంటుంది. And cloud is nothing but like to the west wind అన్నమాట. Wind, cloud, both are similar. Published in 1820. And Death of a Mad Dog, it's written by Oliver Goldsmith. This is about anti-sentimentality of human beings. Very very beautiful poem, friends. చాలా అంటే సాధారణంగా ఒక వ్యక్తిని కుక్క గరిస్తే ఏమవుతుంది, మనిషి చనిపోతాడు, కానీ ఇక్కడ కుక్క చనిపోతుంది అని చెప్తాడు వీడు. This kind of comedy, anti-sentimental comedy, which was so popular during 1750. Okay, next, Nation Strength, you read Ralph Waldo Emerson. This was a part of TGT PGT. మీరు చదివి ఉంటారు, చూసుకోవచ్చు. Upagupta and Rabindranath Tagore, there are two poems, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free and the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. And చక్కగా చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటాము. Very very beautiful poem. Upagupta, another poem. Upagupta, it's about a stoic who is not affected by worldly pleasures. It's about the importance of spirituality అనేటువంటి ఉపగుప్త అని ఒక వ్యక్తి అండ్ ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి మధ్యన జరిగేటువంటి ఒక చిన్న స్మాల్ డిస్కషన్ అన్నమాట. వేర్ ఉపగుప్త ఈజ్ నాట్ అఫెక్టెడ్ బై, బికాస్ ఈజ్ అన్ ఆస్టిక్ అంటే ఇట్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అండ్ న్యాచురల్లీ బ్యూటిఫుల్ ఉంటాడు. సాధారణంగా సైన్స్ ఉపగుప్త who was actually a saint, and where the poet talks about the importance of sainthood ఉన్నప్పుడు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటాం అని చెప్పడానికి అనమాట. యూ షుడ్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్ బై వరల్డ్లీ ప్లెజర్స్, యూ మస్ట్ బి గైడెడ్ బై స్పిరిచువాలిటీ అకార్డింగ్ టు ఠాగూర్. ద గురుదేవ్ అండ్ సన్ ఆఫ్ ఇండియా, భానుసింహ, అలాంటిది అనమాట ఇది. నెక్స్ట్, బ్యాంగిల్ సెలెట్స్, సరోజు నాయుడు. దెర్ ఆర్ టూ పోయమ్స్ ఆఫ్ సరోజు నాయుడు, బ్యాంగిల్ సెలెట్స్, పాలంక్విన్ బేరెట్స్. పాలంక్విన్ బేరెట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ AP-DSC లో కూడా ఉంటుంది ఇది. నెక్స్ట్, బ్యాంగిల్ సెలెట్స్ ఆర్ చైనింగ్ గ్లాడ్స్ టు ద టెంపుల్ ఫైర్. మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. మన 10th క్లాస్లో చదివి ఉంటారు, తెలుగు మీడియం బ్యాచ్ అంతా, నేను చదివాను ఫ్రెండ్స్. సో బ్యూటిఫుల్, బోత్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బ్యాలెడ్స్. మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాంగిల్స్ టు ద యంగ్ ఉమెన్ అండ్ నియర్ బై ఎ టెంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇది మీరు చదివి మదర్స్ డే ఫ్రెండ్స్. పాలంక్విన్ బేరెట్స్, మదర్స్ డే బై శివ్ కే కుమార్ మీరు చదివారు ఆల్రెడీ. ఎక్కడ? TGT PGT లో. సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ ఎ సటైర్ ఆన్ ద పీపుల్ హు సెలబ్రేట్ మదర్స్ డే. నెక్స్ట్, నైటింగేల్ ఇన్ ద రోజ్ చదివారు, ఫిక్షన్. నెక్స్ట్, హౌ టు లివ్ టు బి 200, స్టీఫెన్ లీకాక్, యూ రెడ్ ఇట్. ఫేస్ ఆన్ ద వాల్ బై E.V. Lucas, we have gone through. After 20 years, O'Henry, read it. Robots and People, you have read it. Refund, already DSC గురుకుల సిలబస్. Animal Farm, Gold Frame. ఒక్కటి చదివింది ఏంటి అంటే జూ అండ్ మెక్బెత్. ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్, మెక్బెత్ ఒకటే మీరు ఎక్కువగా చదివి ఉండదు. రెస్ట్ ఒకటి, మెక్బెత్ ఒకటి. నెక్స్ట్, మన పాలంక్విన్ బేరెట్స్, బ్యాంగిల్ సెలెట్స్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 టెక్స్ట్ మాత్రమే. దోస్ హు హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ TGT PGT of Gurukula, who became TGTs PGTs, it is already there as a part of your syllabus. కాబట్టి వెరీ వెరీ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. సో దీని తర్వాత ఇంకొక డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇదంతా ఇలాంటి మనం నమ్మాలి అప్పుడప్పుడు. డూడ్, candidates are expected to have thorough knowledge of above mentioned poets, essayists, novelists, dramatists and their respective works. Mentions at the level is expected of a student of literature. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, what is the first collection of poetry written by Sarojini Naidu అని అడిగాడు, The Golden Threshold. What is the first collection of poetry written by Rabindranath Tagore అని అడిగాడు, గీతాంజలి. Who is called Gurudev అని అడిగాడు, ఆన్సర్ Rabindranath Tagore. Who is called Nightingale of India అని అడిగాడు, ఆన్సర్ ఏంటి, మన సరోజిని నాయుడు. నెక్స్ట్, ఇంకా మళ్ళీ మనకి కొంచెం డెప్త్గా అడిగినటువంటి బిట్స్. A Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, it's a novel written by అని అడిగాడు, ఆన్సర్ R.L. Stevenson. Oliver Goldsmith developed డాష్ అని అడిగాడు, ఆన్సర్ అండ్ యాంటీ సెంటిమెంటల్ కామెడీ, ఇలా అనమాట. సో మనం రైటర్స్ పైన వేర్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ట్రాజడీ రిటన్ బై షేక్స్పియర్ అని అడిగాడు, DSC 2012లో.
ఇలా డెప్త్ నాలెడ్జ్ మనకు ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ నేమ్ ఆఫ్ ఓఎండ్ అని అడిగాడు, విలియం సిడ్నీ పోర్టర్. నెక్స్ట్ ఆస్కార్ వైల్డ్ వాజ్ ఎ ఛాంపియన్ ఆఫ్ డాష్ అని అడిగాడు, ఈస్టర్డిజం. ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ గురుకుల, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఎస్సి 2012, 2014, 2017. ఈ పేపర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తున్నాను నేను, అంతే తప్ప ఏదో గురుకులకు వచ్చిన 4 మాటలు చెప్పట్లా. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బిట్స్. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు డెఫినేషన్స్. పోయిట్రీ ఇస్ ఎ స్పాంటేనియస్ ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ powerful feelings and emotions recollected in tranquility. Wordsworth, DS bit. Poetry is breath and fun spirit of all knowledge. DS bit. And poetry is a criticism of life. 2012 TGT bit. Model school. Answer Matthew Arnold. ఇలా చాలా హిస్టరీ రిలేటెడ్ బిట్స్ మనకి అడిగాడు. ఏలియా ఇస్ ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ వేరియస్ బిట్స్ మనకి కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది కాంటెంట్. మనకు వచ్చే బిట్స్ ఎన్ని? 88 బిట్స్, 44 మార్క్స్. దీని తర్వాత పెడగాజీ ఫ్రెండ్స్. With regard to pedagogy, what is required to do? Only you need to read BED pedagogy. మీరు BED pedagogy మాత్రమే చదవాలా. You are required to please do one video on AP-DSC. I will do. And where you are required to read this. ఈ బుక్ మీరు తప్పకుండా చదవాలా. దాంతోపాటు ఈ మధ్యనే నేను ఏపీ పెడగాజీకి రిలేటెడ్గా బుక్ కూడా తీసుకొచ్చిన ఫ్రెండ్స్. ఏపీ పెడగాజీ మీరు చూడొచ్చు. ఏపీ పెడగాజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. దిస్ ఇస్ డిజైన్డ్ బై, ఎందుకంటే నేను కొంచెం బాగా ఎక్కువగా చదివి అండర్లైన్ చేసి ఇట్లా టిక్కులు పెట్టుకుంటాను అనమాట, అందుకే స్మైల్ బైండింగ్ చేయించుకున్నాను, ఎందుకంటే ఒరిజినల్ కాపీ క్లాస్లో చూపించడానికి. సో దిస్ ఇస్ ద పెడగాజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఏపీడిఎస్సి. మనకి తెలంగాణ వాళ్ళు ముద్రించినటువంటి బిఎడ్ పెడగాజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. దిస్ యూ నీడ్ టు రీడ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డిఈడి పెడగాజీ. Pedagogy of English suggested by these two are very very important if you want to have good score. ఎందుకంటే డిఎస్సి సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే కంప్లీట్లీ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్. I became so successful only because by following తెలుగు అకాడమీ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. బికాస్ స్వతహాగా నేను ఒక స్కూల్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ 9 years యాజ్ ఎ స్కూల్ అసిస్టెంట్ అండ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇన్ 2008 డిఎస్సి అండ్ డ్యూరింగ్ ద reign of during our Vice Rashikar Reddy's DSC. So, kabatti I would suggest you these 10 topics you need to focus more on Telugu Academy B.Ed pedagogy. Pakkai mottam namili mingala. Ide nenu meeku cheppedi, and I am going to talk about these through these online classes. Aspects of English. English chudandi, English language history, nature, importance, principles of English, teaching English as a second language, problems of teaching, learning English. And idantha unit 1. Next, unit 2, objectives of teaching English. Friends, remember what are the aims and objectives of teaching English. I have also a textbook nenu ekkado vadesanu, 10th class textbook ni base cheskoni manam connect cheyali. You need to make connection with pedagogy and the textbooks. Next, third one, phonetics. What is phonetics? What are sounds of English? What are vowel sounds, consonant sounds, and what are consonant sounds that are based on place of articulation, manner of articulation, and based on the function of vocal cords and classification of vowel sounds. All these things you need to focus. Next, development of language skills is nothing but ide మనకు సంబంధించినటువంటి అంశం. Development of language skills, listening, speaking, reading, writing. Very lengthy chapter. Next, communicative skills, imparting values through communicative skills. Approaches and methods of teaching English. What are approaches? Grammar translation method, direct method, bilingual method, reading method, total physical response, silent way, suggestopedia, activity based language learning, task based language teaching. Idantha manaki book lo kanabadutundi. Next, approaches: oral approach, audiolingual approach, structural approach, situational approach, communicative approach. So holistic approach, humanistic approach, constructive approach, collaborative approach, eclectic approach. All these approaches you need to make connection. ఒకటి చదవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఈ మధ్యన జూనియర్ లెక్చరర్స్లో మొత్తం డిఈడి పెడగాజీ ఇచ్చాడు మిత్రులారా, మీరు చూడండి. డిఈడి పెడగాజీ అండ్ విచ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ పేపర్ దెర్ ఆర్ 10 బిట్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. 10, 1, 2, 3, 4 కాదు మిత్రులారా. పేజ్ నెంబర్ 98, 99, 100 ఈ పేజీలో నుంచి 10 బిట్లు ఇచ్చాడు మిత్రులారా. 10 బిట్స్. ఐ సజెస్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్, మీరు బీఈడి పెడగాజీ పక్కా చదువుకొని పోండి అబ్బా, మీరు ఏదైనా కావచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఏ టీజీటీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఏ పీజీటీ,
If you want to be a school assistant, if you want to be a JL or DL, must. First basics తెలియకడం చదవాలా. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ మీరు చూడండి హౌ సింపుల్ ద బిట్స్ వర్ చదవాలా. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్, డెఫినేషన్స్, టైప్స్, మెథడ్స్, టెక్నిక్స్, రిమీడియల్ టీచింగ్, రెసిప్రోకల్ టీచింగ్, రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్. ఓకే, ఇలా. నెక్స్ట్ యాక్షన్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 6th టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ vocabulary. What is deductive teaching, inductive teaching, active vocabulary, passive vocabulary, adapt vocabulary, content words, structural grammar, pedagogic grammar, formal grammar, prescriptive grammar, transformational generative grammar, universal grammar. Next, methods of teaching grammar. Okay, what are words? ఈ వర్డ్స్ అనగానే ఈ మధ్యన జూనియర్ లెక్చరర్స్ లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ అబౌట్ హోమోఫోన్స్, హోమోనిమ్స్, హోమోగ్రాఫ్స్, polynomials, polysms. So ila different word formation techniques, number of bits were given. And teaching learning materials, you read it కొంచెం డెప్త్ గా స్కూల్ బేస్డ్. అంటే మీరు బహుశా బయట ఏదైనా చదివి ఉండవచ్చు. డిఎస్సికి నాకు ఉద్యోగం కావాలి, ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు ఉండేవి ఒకటే ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ జగదీష్ అండ్ ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్, ఓన్లీ దెర్ వాజ్ వన్ పోస్ట్, జగదీశ్వర్ వచ్చారి, అండ్ ఈ వాజ్ ద స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ మహబూబ్ నగర్. అంటే ఒక్కటే పోస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, మనం స్కూల్ అసిస్టెంట్ కొట్టుకోగలగాల. ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ అంతే, మనకు వందలు ఉండవు. గురుకులాలు ఉన్నట్టుగా 50, 60, 70 ఉండవు. 2 ఉంటాయి, ఒకటి ఉంటుంది, కొట్టేయాల ఫస్ట్ ర్యాంక్. నెక్స్ట్ ఉండాలి అంటే మనం పర్ఫెక్ట్ గా చదవాలి. నెక్స్ట్ లెసన్ ప్లానింగ్. వాట్ ఈస్ లెసన్ ప్లాన్, వాట్ ఈస్ మైక్రో ప్లాన్, వాట్ ఈస్ మైక్రో ప్లాన్. అండ్ దాంతోపాటు ప్లానింగ్ ఎట్ ద మైక్రో లెవెల్, లెసన్ ప్లాన్, ఇయర్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్. Planning at the micro level, micro teaching, teaching prose, teaching poetry, teaching supplementary, teaching composition, teaching discourse. ఇలాంటివన్నీ మీరు చూడండి. ఈ మధ్యన టీజీటీ పీజీటీ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకొని పోతే ఫేస్ షీట్, ట్రిగర్, ప్రీ రీడింగ్, రీడింగ్, పోస్ట్ రీడింగ్, ఎడిటింగ్, ఫార్మేటివ్, సమ్మేటివ్, స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫార్మేటివ్. అంటే టెక్స్ట్ బుక్ కి కనెక్ట్ చేసేటువంటి టాపిక్ లెసన్ ప్లానింగ్, ఎవాల్యుయేషన్, ఆబ్జెక్టివ్స్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ కనెక్షన్. ఇలా మనం ప్లాన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ curriculum and textbooks and importance. What is meant by curriculum? Once you look at the new pedagogy of English. So ila, what is curriculum, what is syllabus, what are the types of curriculum, what are the principles of and philosophies of curriculum constructions, and types of curriculum, types of syllabuses like grammatical syllabus, content based syllabus, skill based syllabus, notional syllabus. Ila anni rakalu telsi undalabba. Textbook, workbook, supplementary, objectives and definitions, criteria for evaluation, ఇలాంటివన్నీ. అండ్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్. మన టెక్స్ట్ బుక్ బిఎడ్ పెడగాజ్ చూడండి, అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఎవాల్యుయేషన్, వాట్ ఈస్ మెజర్మెంట్, వాట్ ఈస్ అసెస్మెంట్, వాట్ ఈస్ టెస్ట్, ఫార్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్, సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్, డైనమిక్ అసెస్మెంట్. నెక్స్ట్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్, అచీవ్మెంట్ టెస్ట్, డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్, aptitude టెస్ట్, ప్లేస్మెంట్ టెస్ట్, criterion reference test, norm reference test, polar test, and open-ended test, close-ended test. బేసిక్స్ నేర్చుకొని పోవాలి స్వామి. పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉండాలి. నేను చాలా మందికి చెప్తాను, ఎవరైతే నా దగ్గర 2008 నుండి చాలా సీరియస్గా పెడగాజీ క్లాసులు విన్నారు, ఈ మధ్యన అన్ని రకాల ఎగ్జామినేషన్స్ లో కూడా ఎక్సెల్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్, టుడే ట్రెండ్, యూనో, they started emphasizing more on ELT pedagogy, not literature. ఎందుకంటే మనం వర్డ్స్వర్త్ నేర్చుకుంటాం. what are the benefits of talking about Wordsworth to the school students or intermediate students? Nothing. And what is very important, are their pronunciations styles are good, and how do you improve good pronunciation, what kind of vocabulary can be promoted, what are their levels, proficiency levels in listening, speaking, reading, writing, vocabulary, grammar. These are all very important because these are useful in their practical life. ఫోకస్. ట్రెండ్ చూడండి మిత్రులారా, చెప్తున్నా చదవండి, అన్ని చదవాలా, కానీ ఒకటేసారి ఒకటే పాయింట్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు అనుకోండి దూసుకుపోవాలా. దూసుకుపోయే విధంగా రెడీ ఉండాలి తప్ప, అయ్యో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వీడు ఇది ఎక్కువ ఇచ్చిండు, అది ఎక్కువ ఇస్తాడు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అన్నాక అలాగే ఇస్తాడు. అన్నిటికీ రెడీ ఉండాలి, అన్ని అస్త్రాలు ఉండాలి మన దగ్గర. బాణాలు, ఒకటే బాణం సరిపోతుంది, పెడగాజీ విసిరేయాల. డిఎస్సి నానుడు ఏంటంటే, పెడగాజీ చక్కగా చేస్తే, పెడగాజీ గ్రామర్ సరిగా చేస్తే ఉద్యోగం వస్తుందని టాక్ ఉంది. ఇప్పుడు కాదు ఫ్రెండ్స్, 2004 డిఎస్సి నుంచి. యూ జస్ట్ టాక్ టు
ఇలా అనమాట ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అబౌట్ అండ్ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఈ సిలబస్ తర్వాత ఐ థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ప్రిపేరింగ్ ఎ వీడియో ఆన్ 2017. ఇగో మన 2017 దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ 2017 క్వశ్చన్ పేపర్ ఫ్రెండ్స్, కండక్టెడ్ ఆన్ 26 ఫిబ్రవరి 2018 అనమాట. వీటి గురించి మనం చక్కగా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? వెల్ డిస్కస్. దెర్ ఆర్ నియర్లీ 160 బిట్స్ ఉంటాయి ఇందులో, 160 బిట్స్. సో 160 బిట్స్ ఉంటాయి. మనకు కూడా ఏమి ఇచ్చాడు, నాట్ జస్ట్ ఇదే ఇచ్చాడు, మన మదర్స్ డే పద్యం ఇచ్చాడు. సో వీటి గురించి నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను. AP-DSC బ్యాచ్ వాళ్ళకు కూడా సపరేట్ వీడియో ఉంటుంది. నేను మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీకు అందరికీ డౌన్లోడ్ వెంకన్న ఇంగ్లీష్ గురు ఐ హావ్ స్టార్టెడ్. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇబ్బందులు పడ్డారు. అండ్ in relation to that, we have actually started a very short kind of course and for DSC school assistant and HGT and AP-DSC వీటికి బ్యాచెస్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం అండ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్సో ఆర్ ఇన్ ప్లేస్. అండ్ దోస్ హు ఆర్ సీరియస్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ writing DSC English, school assistant English or HGT English and set English ఇలాంటి నెట్ ఇంగ్లీష్ కోసం download our app Venkanna Englishguru so that and you will come to know, visit our app. అందులో స్టోర్లోకి వెళ్ళండి, మీకు అన్ని రకరకాల వీడియోలు అవన్నీ కనబడుతుంటాయి. ఫీజ్ ఈజ్ ఓన్లీ జస్ట్ 499 అండ్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ 4 books. ఫర్ పర్స్పెక్టివ్ పైన బుక్, నెక్స్ట్ కాంటెంట్, పెడగాలజీ అండ్ గ్రామర్, ఇలా 4 books మీకు వస్తాయి మీకు. యూ విల్ గెట్ ఫిజికల్ కాపీస్ ఆల్సో అండ్ ఇఫ్ యూ రిజిస్టర్ ఫర్ ద కోర్స్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ డెఫినెట్లీ టుమారో ఐ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పేపర్. ఈ పేపర్లో ఈ 140 బిట్స్లో మనకి ఎలా ఉన్నాయి, మనకి ఈ 160 బిట్స్ ఎలా వచ్చాయి. నేను మీకు బ్లూ ప్రింట్ ఇస్తాను. 2012 సేమ్ సిలబస్, 2012 సేమ్ సిలబస్, 14 AP-DSC, 17 మన TRT AP TRT కాబట్టి తెలంగాణ TRT. మరి ముఖ్యంగా 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ నేను మీకు ఇస్తాను, బ్లూ ప్రింట్ 2012 and 2017, because specific focus is on and Telangana DSC. దాంతో పాటు we will also have a separate video on and Andhra Pradesh DSC school assistant exam. Shortly they are going to have ila tomorrow on account of Vinayak Chavati, where we are also going to offer a specific course. మన సెట్ కోసం ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసం స్పెసిఫికల్గా 999తో 2 months కోర్స్, వేర్ దెర్ ఆర్ 400 రికార్డెడ్ వీడియోస్ అండ్ 50 లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. 999 మాత్రమే టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్. అండ్ స్టే ట్యూన్. టుమారో ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్ లిటిల్ ఎర్లీ టు డిస్కస్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్. మన ఈ DSC 2017 ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని డిస్కస్ చేసే ప్లాన్ చేద్దాం కంపల్సరీగా. విల్ బి డిస్కసింగ్, విల్ బి డెఫినెట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పేపర్. ఓన్లీ ఈ పేపర్ మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ దిస్ పేపర్. రైట్, సీ యూ గైస్ అండ్ ట్రై టు పోస్ట్. మీరు ఎవరైనా ఇంకేమైనా కామెంట్స్, డౌట్స్ మీరు పెట్టాలనుకుంటే టేక్ our number 9866979722. యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ our number. ఆ నంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. డాపర్ William Wordsworth, Matthews. Okay, friends. Definitely, I will take a separate class. Please give 1 year validity for SA-DSC online. Definitely, I am going to do that. Good evening, sir. I am from Karnataka. I need English literature classes for KSET. Definitely, visit our app Venkanna Englishguru. There is a specific course for TS, AP, SET and NTA-NET. You can buy that because 90% it is only in English. కాబట్టి మీరు కొనుక్కోవచ్చు మేడం. యూ కెన్ బై దట్. నెక్స్ట్, డూ వి గెట్ దీస్ బుక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం? ఎస్, యూ విల్ గెట్ దీస్ బుక్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, నో తెలుగు, బికాస్ అవర్ పేపర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ అండ్ వీ విల్ గివ్ యూ మెటీరియల్, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓన్లీ పర్స్పెక్టివ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్, known unknown poems. Yeah, please do one video on AP-DSC. I am going to do that. Okay, friends. See you then. Sir, how many marks we need to get
ఫర్ నాన్ లోకల్ పోస్ట్స్. అది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం రామ్మూర్తి.